Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memulakan pembentangan untuk kumpulan kami bagi subjek Bangkit Kejuruteraan Komputer 2. Ini adalah mini projek kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu MOSSHENI anak perempuan DANABALAN, Muhammad Hairi bin JOHARI, Muhammad AIDIL HAKIM bin AFANDI dan Muhammad AMIRUL AMIN bin ARSAH. Kami diajar oleh 2 orang pensyarah iaitu Sir Muhammad Arif dan juga Madam Roziana. Baik, projek yang kami dapat ialah circuit yang kedua iaitu Night Rider. Ini adalah skematik circuit tersebut. Semua peralatan ini akan kami sertakan di dalam bill of material kami nanti. Baiklah, apa itu Night Rider? Night Rider ialah satu litar yang mana dia akan menunjukkan lampu LED itu bercahaya dan lampu itu akan bergerak dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri berulang-alik, dan kita juga boleh mengubah ulang-alik mereka mengikut yang kita mahukan. Apa fungsi Night Rider? Fungsi Night Rider ni ialah untuk lampu sebagai penarik. Sebagai contoh, kita boleh gunakan di taman ria seperti funfair. Di situ terdapat banyak aplikasi Night Rider yang kita nampak di mana lampu banyak berkelip dari kiri ke kanan dan berulang-alik untuk menarik perhatian para pengunjung. Night Rider ni juga kita boleh aplikasikan dia sebagai lampu di signal kereta di kiri kanan kereta kita. Proteus PCB Design and Simulation Software. Introduction. About Proteus. It is a software suite containing schematic simulation as well as PCB designing. ICs is the software used to draw schematics and simulate the circuits in real time. The simulation allows human access during runtime, thus providing real-time simulation. ARSAH is used for PCB designing. It has the features of viewing output in 3D view of the designed PCB along with components. The designer can also develop 2D drawings for the products. Baiklah, untuk melakukan design circuit kami ini, kami menggunakan Proteus. Di mana Proteus ini mempunyai 3 bahagian. Satu ialah schematic, lepas itu ialah PCB layout dan juga 3D visual. Di mana untuk schematic kami akan meletakkan semua komponen kami dan pastikan komponen kami itu menyala, dan kemudian kami apply PCB layout untuk kami meletakkan dia di atas PCB dan kami akan hasilkan dalam 3D layout. IC has wide range of components in its libraries. It has sources, signal generators, measurement and analysis tools like oscilloscope, voltmeter, ammeter, etc. Probes for real-time monitoring of the parameters of the circuit, switches, displays, loads like motors and lamps, discrete components like resistors, capacitors, inductors, transformers, digital and analog integrated circuits, semiconductor switches, relays, microcontrollers, processors, sensors, etc. ARSAH offers PCB designing up to 40 inner layers with surface mount and through-hole packages. It is embedded with footprints of different categories of components like ICs, transistors, headers, connectors, and other discrete components. It offers auto-routing and manual routing options to the PCB designer. The schematic drawn in the ICs can be directly transferred errors. Baiklah, ini sedikit sebanyak menceritakan di mana apa yang ICs sediakan dan juga ARSAH sediakan. Di mana di dalam ICs kami dapati semua komponen yang kami perlukan ada di ICs. Di dalam library-nya kami mendapatkan oscilloscope, voltmeter dan juga komponen-komponen lain seperti resistor, kapasitor dan semua yang lain. Jadi selepas kami menggunakan ICs, kami menggunakan ARSAH untuk kami design PCB layout. Di mana di PCB layout ni kami boleh lakukan secara manual ataupun secara automatik untuk menghasilkan design yang kami mahukan. First of all, a very good day to Sir Arif. Today, I would like to present regarding the bill of material for our circuit. Before that, I would like to explain regarding the basic bill of material. Basically, a bill of material is a comprehensive list of parts, items, assemblies, and other materials required to create a product, as well as the instruction required for gathering and using the required materials.
The bill of materials can be used as the recipe and also for the shopping list for creating a final product. The bill of material explain what and how where to buy the required material and includes instructions for how to assemble the products from various parts ordered. All manufacturers building products regardless their industry get started by creating a bill of material. Uh, because of the bill of materials pull together all sorts of product informations, it is common that several disciplines, design and engineering, document management, operation manufacturing, purchasing, contract manufacturers, and also more will consume data contained within a bill of material record to get the job done right. So let's come back to our circuit. So this is the circuit for our group, Night Rider. So for the Night Rider, because of the bill of materials, we got to know how many equipments we need for this circuit. From the bill of material, we know that we need 22 equipments and also the cost is around 21 ringgit 60 cent. So from the bill of material, we able to do our budget. Before that, from by doing the bill of material, we know how many equipments we need. So let's say for our circuit, we need 1 times of 555 bipolar timer and 6 LED red light, and then around uh, 12 resistor, and around that 12 resistor we able to determine how many ohm resistor. Example, we need 8 times of 100 ohm resistor and 2 times of 220 ohm resistors and 1 times of 1 kilo ohm resistor, and another last one is 68 ohm resistor, and then 3.3 electrolytic capacitor and 4017 decoded decay counter, and lastly 9 voltage of battery. So this is the equipments we need for our circuit. From these equipments we can create the unit prices for each and also the total cost. By doing the bill of material, we also able to know the function of each equipment, such as for 555 bipolar timer, we by doing this bill of material, we able to know it's a pulse generation and also oscillator application. And LED is to have the deepest tissue penetration. So this is how the bill of material works for each documentation and also each product. So it's very much important to do our budget before we start another project or to buy anything. So we should do a simple budget. So from this bill of material, we know that it costs to 21 ringgit 60 cent, and for it's for actually 22 equipments. And by doing the bill of material, we also able to know each equipment's price. Example, for the 9 voltage battery is around 5 ringgit, and also the 4017 decoded decade counter is around 2 ringgit 80 cent, and the capacitor is 2 ringgit each, and then the resistor price is around 50 cents for each. The LED is around 80 cents, and the bipolar timer is 1 ringgit. By doing this BOM, we also can find the cheapest product as well, and we can come out with the budget as well. So basically, it's a good thing to do the bill of materials for each project. So that's all. The next part will another group mate will explain. Thank you.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Hairi bin Johari from S1G2. We'd like to present about the schematic circuit for our mini project. Firstly, I would like to introduce and explain about the component we use in this project. Okay, firstly, we use the battery 6 volt for our power supply. So secondly, we use the IC and E555 IC timer. IC timer is used for a variety of timer. Okay. So thirdly, I use the IC417 decade counter integrated circuit. So the function is decade counter and it used in the application of low range counting. Okay, so for the third component is resistor. So the R1 resistor value is 33 k ohm. For the R2 until R10, the value of the resistor is 100 ohm. And then R11 is 220 ohm. So the capacitor C1, the value of the capacitor C1 is 2.2 microfarad. Okay, so we use 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED for our project. Okay, so next I would like to run the simulator. Okay, so I run the simulator. So the circuit of Night Rider is being well. So there is the LED is light up. Okay, so that's all for the schematic circuit presentation. Thank you. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad AIDIL HAKIM bin AFANDI. Saya akan menceritakan sedikit untuk PCB design untuk kumpulan kami lah. Untuk buka PCB layout, kita perlu klik button arrow sini untuk buka PCB layout. So jika kita tekan, PCB layout akan terbuka. Dan first, sebelum kita memulakan kita punya PCB layout, kita boleh tengoklah kita punya komponen kat sini di sebelah. Di dalam component mode, kita boleh lihat kita punya komponen-komponen kita lah di dalam ni, dan kita dapat melihatlah apa yang belum di-assign pada package lagi lah. Kalau jika dia tidak di-assign pada package, dia akan jadi pangkah di tepi dia. Okey, kita akan proceed untuk PCB layout. Sekarang kita perlu set border sebelum memulakan kita punya PCB layout. Kita perlu set border. Sini saya akan pilih dalam 15 cm dan 12 cm untuk kita punya project border. So di sini kita dapat lihatlah kita punya project border. Dan untuk seterusnya kita buat pula untuk kita punya PCB border kita. Untuk membuat kita punya PCB border, kita perlu klik untuk 2D graphic box mode ni. Klik 2D graphic ni dan tukar bawah ni kepada board edge. Dan kita boleh set kita punya PCB board lah. So kita tarik je dan dia akan muncul warna kuning ni. Ini adalah kita punya PCB box. Okey, setelah selesainya kita boleh masukkanlah kita punya komponen ke dalam PCB box. Untuk masukkan, kita boleh letak satu-satu ataupun kita boleh tekan auto place ni dan dia akan automatic select all dan dia akan automatic letak ke dalam PCB layout ni. Dia akan automatic letak. Okey, sekarang setelah letak semua komponen ke dalam kita punya PCB board, kita boleh susun kita punya komponen lah untuk lebih cantik lah. Untuk susun, kita pilih selection mode dan klik lah pada komponen tu untuk susun-susun lah. Saya akan susun dulu, nanti kita akan sambung untuk cara yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat di sini, saya telah menyusun semua komponen saya supaya nampak lebih kemas lah kita punya PC board. Okey, sekarang untuk wiring kita punya board kita,
kita boleh buat secara manual. Secara manual kita hanya perlu klik pada track mode ni. Kita akan klik track mode ni dan kita akan tarik je lah kepada kaki yang perlu disambung lah. Ini adalah secara manual. Tapi jika kita nak buat secara automatic, first kita kena tekan design rule manager ni. Lepas tu kita perlu set kita punya trace style, neck style, dan set semua ni kepada button copper untuk neck class power. Dan neck class ini pun sama juga, semua kepada button copper. Okey, setelah selesai setting ni, kita hanya perlu klik auto rotor untuk membuat automatic lah track kita punya sambungan kita. Okey, kalau kita tengok di bawah ni, jika ada arrow dia akan muncul arrow di bawah ni atau dia akan tulis missing. Dan jika tak ada arrow ni maknanya kita punya sambungan kita ni tak ada masalah dan kita boleh selesailah kita punya PCB layout ini. Untuk kita view kita punya PCB layout, kita boleh tekan 3D visualizer ni dan kita boleh nampak lah kita punya PCB board kita bila di print nanti dan di solder. Beginilah bentuk dia. Itu saja daripada saya. Terima kasih.